liberty to Okay. Okay. Climate and weather difference. at that reason for a long time, whether short time, at that particular specific geographical location. So, okay, weather is at that particular point of time. What is the conditions in the atmosphere? Correct. And climate is this weather pattern over a period of long time, maybe for 30 years, right? So Indian climate is what type? Is India Tropical monsoon type of climate. tropical monsoon type, right? Climate of India.
ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ part falls in above in temperate region, right? That is above tropic of cancer. Majority of the India falls in area which is above tropic of cancer. Above tropic of cancer ಯಾವ zone ಬರುತ್ತೆ? Temperate, correct ಅಲ್ವಾ? But Indian climate is called as tropical monsoon mainly. Why? Because the ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಹೇಳಿ. the air from the ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? ಆನ್ಲೈನ್ everybody knows this, right? Why India called a tropical monsoon, right? So here you'll ನೋಡಿ, tropical means there is a hot and humid conditions, correct? Tropical means hot and humid. Whereas monsoon ಅಂದ್ರೆ basically seasonal reversal of winds. Seasonal reversal of winds. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಸೀಸನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಿದೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಒಂದು, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಒಂದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯೂಸ್ ಜನರಲಿ. ಬಟ್ ITZ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೀಸನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿಂಡ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿ ಸೀಸನಲ್ ರಿವರ್ಸಲ್ kind of climate type is called monsoon. And tropical, why it is tropical, not temperate? Even though majority of the Indian part falls in northern hemisphere. I mean, northern hemisphere means above tropic of cancer basically. Technically it should fall in temperate category. Same point ಅವ್ರು explain ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? Himalayas is right, there are Himalayas block cold chilling winds which are coming from Arctic region. Okay, ಮೇಲೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್, ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಹಿಮಾಲಯಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಷನ್, ಸದರ್ನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ moderation. Oceans, that is large water bodies like oceans cause temperature moderations, right? To prevent extreme cold temperatures, correct? So for these two regions, India is what? Tropical country. Monsoon because there is seasonal reversal of winds. According to seasons, the wind direction would change. The seasonally, the reversal of winds are there. For that reason, it is monsoon. Getting me? You first write down that. First, all of you have written down this point, that Indian type, which type of climate India has? India has tropical monsoon type of climate. Adan barkoli. That is what we are going to study in whole monsoon session. Just see, first write down this line, that India has a tropical monsoon type of climate. Bardra. And also write down, mention that point also, even though sizable part of the country falls north of tropic of cancer. Falls in north of tropic of cancer. Technically, above tropic of cancer, it should be temperate. Technically, correct? Heat zones, you know. Heat zones ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? Torrid zone, temperate zone, and frigid zone. Yes. Torrid zone, come on. Torrid zone, temperate zone, and frigid zone. So tropic of Cancer, tropic of Capricorn. In between that, whatever that area is there, what is that? Torrid or tropical. Next, tropic of Cancer to next one line ಯಾವುದು? Arctic circle in northern hemisphere. Southern hemisphere ಅಲ್ಲಿ Antarctic circle.
right? That is temperate. Above that, frigid, you know that. So majority of the part, because of Tropic of Cancer middle in the pass ಆಗುತ್ತೆ, but more land is there in northern hemisphere. Sorry, northern India. Northern India there is more land. Still, India is considered to be tropical country because of reasons for your reasons ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ reason because ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು reason ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. First you have written India has tropical monsoon type of climate. ಅದಾಯ್ತಲ್ವಾ? Even though like majority part, sizable part of the country falls in um, area above north of Tropic of Cancer. ಅದಾಯ್ತಲ್ವಾ? Majority or sizable part, whatever you connect, majority part of country falls in north of Tropic of Cancer. Even though majority part is in the north, is above Tropic of Cancer, still it is called what? Tropical monsoon. The Tropic of Cancer ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಬೌವ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ that technically should fall in what category? Above Tropic of Cancer, which category? Temperate. So this first zone is called torrid zone or tropical zone. Above that, this zone is what? Temperate. So majority of the part in India falls in this zone technically, but still it is not considered to be a temperate country but a tropical monsoon country. The reasons are, number one, you know that already we have discussed these things, correct? Because India north ಅಲ್ಲಿ we have this, right? Here we have Himalayas, correct? Tibetan Plateau and Himalaya. So they prevent cold winds from higher latitude, correct? So they keep this area little warm, correct? Another reason is, write down, existence. First reason, what? The tall Himalayas prevent chilling cold winds from Siberia and Arctic to enter Indian landmass. So next, write down salient features of Indian climate. Salient features of second, presence of Indian, second ಬರ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ, existence of Indian Ocean. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. Okay, has given Indian climate a distinct characteristic.
ಹಾಕೊಂಡು ಹೈಫನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತ ಬರೀ. Okay, so we will discuss that. So first of all, go from basics. India is a tropical monsoon country. Tropical monsoon type of climate India has. So why tropical, you know, right? Because even though majority of part falls in this temperate zone, India does not receive cold chilling winds because of Himalayas. It is shielded by Himalayas, you can say that. Second reason is India has this ocean. Okay, and this in tropical this Indian Ocean it gives India distinct climatic characteristics, that is monsoon type of climate. Correct? So monsoon originates because there is Indian Ocean. Correct? So there is a differential heating of land and water. Right? There is a differential heating of land and water. You know that basics. So because of that differential heating of land and water, so there creates a monsoon type of climate. How exactly? In the entire chapter, we are going to discuss only that. Right? So when we specifically come to the mechanisms of monsoon, we will understand properly. Correct? And one more thing, monsoon type means there is a seasonal reversal of winds. Right? Sometimes wind blow from north to south, sometimes south to north, ulta opposite. Okay? To be specific, southwest to northeast. Sometimes southwest, sometimes northeast. Correct? Once ring blow ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Reversal of direction in the movement of winds. Correct? So for that reason it is called monsoon. Correct? So we will discuss that. First write down salient features of Indian climate. Salient features of Indian climate. Salient features ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. First of all, you know that there is this reversal of winds, right? That is one of the features, unique features, right? Next, ಬೇರೆ ಹೇಳಿ, discuss ಮಾಡಿ. What are the other features that you think Indian feature ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಿರೋ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದ್ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಂಗೇಜ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. North, south. The winters are. Where? In north or in I south? mean, season. Seasonal variation is high, mainly in northern India, and also in terms of rainfall. Rainfall seasonally ತುಂಬಾ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನಲ್ you take British type of climate. There you have rainfall throughout. Equatorial climate you take. There is rainfall throughout the year. You take subpolar, that frontal zone, upper air altitude, where westerlies and easterlies meet. Cyclones ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಟ್ cyclones ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. Fronts, occluded front ಅವೆಲ್ಲ. In that frontal zone, that is higher, nearly subpolar low pressure belt. Near that, you know that there is always rainfall. But Indian type of climate, continuous rainfall is there throughout the year? No. Correct? So this is one of the features. Okay, that is there is variation in the seasonal variation in the rainfall. Okay, correct. ಮತ್ತೆ good point. Tell me other points. ಬಂತು, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. What do you observe? You are living in India, right? Exactly. Instead of saying landlocked, you can say interior parts which are away from the coast. Instead of saying landlocked, you use this word. The interior parts of the continents, interior parts of the Indian landmass. ತುಂಬಾ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ, ಕೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ಮುಂಬೈ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದು UPSC ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ Agra, Kanpur, Bareilly, whatever in this region and this region, right? If it is away from the coast, it is ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಓಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸಾರಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀ ಬ್ರಿಜ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೀ ಬ್ರಿಜ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಂಡೋ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ if it is near to the coast, it has some effect of oceans. So because of that, there will be moderation in temperature and climate. Extremes you will not find. If you go to Mumbai and all, hardly there ಅಷ್ಟು seasonal difference ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, those who are living in Mumbai, because sea major impact is of sea there. So throughout there, more or less, there will be more or less, it will be like similar weather conditions you can see. If it is in deeper parts of the continents, if it is in the deeper parts of the continents, continentality effect ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? Continentality effect ಅಂದ್ರೆ the moderation which is provided by presence of oceans near coastal regions. So this facility is not available here, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾಡರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಓಷನ್ಸ್ ಇಂದ, ಬಟ್ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಇಫ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ high seasonal variation is there in interior parts of the continents, correct? Okay, other points? Temperature inversion, you are telling temperature inversion is more common in is okay, but that is everywhere. But what do you write specifically for Indian? If you say that okay, the temperature inversion is commonly more observed in northern India, then okay, but I don't think you can, by writing that, you will distinguish anything from other type of climates, or else it does not specifically talk about Indian type of climate, because that is mainly regional, right? You can write this way, in case in northern hemisphere there is more temperature inversion happens, because temperature inversion ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ತತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಆಗೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದಾಗ ಎನಿವೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಹೈಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. So this is reversal of normal conditions. So this is temperature inversion. So such phenomenon is more common in northern hemisphere. So that understanding also you can have. Delhi ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾಗ್ ಸ್ಮಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸ್ಮಾಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಾರ್ತನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್. ನೋ, I will give the notes. Let us discuss first. And also, there is India has lot of diversity in Indian climate. India has a lot of diversity. Can we say that?
and different kinds of seasons, right? Different kinds of season are observed here. Mainly you can say 4 or you can 6 you can add. Okay. If you include autumn and spring. Okay. If you include autumn and spring. ಹೇಳಿ seasons ಹೇಳಿ. Summer ಆದ್ಮೇಲೆ rainfall, like rainy season, or you can say monsoon. Next, winter. Yes. Then again autumn and spring. Yes, of course we have. Spring means before, after winter and before summer. ಅದು ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ಗಾಟ್. ವಸಂತ ಋತು ಅಲ್ವಾ? ಚೈತ್ರ means autumn. Yes. So this is Vasanta. This is after winter. After winter is what? And before summer. Before pure summer, you can say. Spring. This is for your GK, general knowledge. And autumn. ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಸಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಉದ್ರೋಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ರೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ? ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉದುರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಲೀವ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಟಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾಲ್. You can listen to that song. It's beautiful. Autumn leaves are falling. Okay. See, in autumn what happens? Leaves shed. Leaves fall. So this in dry season. Dry season means after summer. After summer, because this monsoon comes in summer only, right? Summer ಅಲ್ಲಿ full land heat ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರೋದು. So after summer and before winter you can say. So that is after rainy season you can mention. But ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರೋದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. It's a subcategory of summer, monsoon, rainfall. Correct. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಂಡ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಓಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬ್ಲೋ ಆದಾಗ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ summer. So you can say autumn is generally what? After summer and before winter. Basically you are telling that when there is a dry conditions. ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ? ಆಫ್ಟರ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Because I told you rainy season on the right is part of summer in India. Okay. So after rainy season and before winter you can say. Pure winter start ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಿಂಟರ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್ ಇದು. ಸೊ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೀಸನ್ಸ್. ಸಮ್ ಸೀಸನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ Indian weather pattern and India, right? And this will give unique characteristics to Indian land mass in terms of climate, right? And seasons, there are multiple seasons and there are different types of climates. Still there is a unity.
Why? Because of Himalayas. Still it is called tropical country because of presence of Himalayas, right? And diversity of climate, you can say, you take deserts, right? You take northern India and compare it with other countries like northeast desert, you can see that temperature variation is too high. Sometimes it can go up to 50 degrees Celsius, correct? Whereas you take Andaman Nicobar and northeast, only temperature will be a little bit moderate, correct? So more or less I'm telling you, there is lot of diversity also, and there is also unity also. This diversity and unity exist even in terms of climate. ಇದೆಸೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? In terms of climate also there is this, there's lot of diversity. And in terms of vegetation also ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ರೈಟ್? ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, right? You have every type of vegetation and every type of climate in India. That is why India is called subcontinent annake. This is one of the reasons. It's like one continent, subcontinent anta karibodalla, adಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Because we are discussing that, you can add that point. So variety of climates ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಡೆಸಿಡಿವಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ places ಕೂಡ ಇದೆ. Understanding this? So these are the important characteristics of Indian climate. So write down this. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ? ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ರೈಟ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. So these were the slides we were using earlier, correct? This was the PDF. I think ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ. Nothing is there. Reverse last. So you have to write it down. Come on, fast. Salient features of Indian climate. First, reversal of winds. Come on, speed. Assignment ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು. Reversal of winds. Fast. Yes, yeah. Yes. During the winter season, winds blow from northeast northeast to southwest. During winter, northeast to southwest. What? This direction. From northeast to southwest. Right. And during summer, winds blow from southwest to northeast. Second point, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ವಿಂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Seasonal and variable rainfall.
in over 80% or 80% of annual rainfall or 80% of annual rainfall is obtained in latter part of LATTER, not later, latter part of the summer, right? Heading ಏನೇನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? So next at on other point underly, not new point within the same point. There is a spatial variation. In general distribution of rainfall. So write one example ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು. You all of you know this Chirapunji, correct? Chirapunji ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Chirapunji place ಗೊತ್ತಾ? ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So this receives highest rainfall in India, correcta? Rainfall is too heavy in this place. Meghalaya, mainly Meghalaya. Why in Meghalaya rainfall ಜಾಸ್ತಿ? So Meghalaya you can see here. Where is it? ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ? So ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. So forget about Bangladesh. There are hills here. Garo, Khasi, Chantia, and these hills are there. Right? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ winds blow ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದಾವ? ಹೌದು. Arakan mountains. So these winds, if they go here also, they will get diverted towards this side. Correct? And there are eastern ghats here. And the last Rajmal hills ಬರುತ್ತೆ, right? So these winds have to ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಫನಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಫನಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ it will get narrowed down at this region, and entire thing will, all of that moisture will be the first place which gets exposed to this moisture laden winds is Mizoram, Meghalaya, where these are hills. So ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ 10 years ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ 1 day ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಮಳೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ to show that there is lot of variation in spatially also. One such citation we can provide. So write down. Yes, Jaisalmer in Rajasthan. So Cherrapunji receives rainfall in a day in a day, an amount of which would be equal to 10 years of rainfall
at Jaisalmer, Rajasthan. At Jaisalmer, Rajasthan. Next point, plurality of seasons. First, plurality of seasons. India has constantly changing weather conditions. Okay, creating different seasons. ಹೈಫನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ವಿಂಟರ್ then spring sorry winter ಆದ್ಮೇಲೆ you can write after winter spring, yes sir, after winter spring, summer, rainy and autumn. Next, unity of Indian climate, another characteristics. Unity of Indian climate. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, due to the presence of tall Himalayas, which prevent due to the presence of tall Himalayas which presents which what which prevents cold northerly winds of Siberia, cold northerly winds of Siberia from entering into India, okay, entering into India alva ಏನು ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು due to the presence of comma ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು India experiences tropical climate. India experiences a tropical climate. Right. Next, ಅದೇ full stop ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು they also force the monsoon winds. They also force the monsoon winds to cause rainfall over India, and the entire country comes under the influence of the monsoon winds. Understood this point? This last point ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? What is it saying? First of all, you know that Himalayas, they prevent cold winds from entering into India. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ cold winds ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ prevent ಮಾಡುತ್ತೆ. That you know. Right.
Another advantage of having Himalayas is that ಈ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಮಳೆ ಆಗೋದು winds, right? So they do not escape from India because there are tall mountains. So all the moisture will be conserved here only. ಇಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? That is another type of service which is being given to us by Himalayas to create monsoon type of conditions. Understanding this, the last point of that, right? So next write down unity of Indian climate aita. Next, diversity of Indian climate. Diversity of Indian climate. Indian climate is also characterized by regional differences. Regional differences. Regional differences and variations. Right. So we know that even in terms of temperature also there is a difference regionally, right? So here you can give examples of two places. Number one, you can say, observe here. One example you can give of a place called Churu in Rajasthan and Leh in Ladakh. This is Churu place, where in Rajasthan. So this is Leh. Or you can generally take desert conditions, and this is also desert, but it is extremely hot and it is cold. Right? In summer seasons it is extremely hot, and it is in winter season this is extremely cold. Basically, what you're saying here, you can see temperature as high as more than 50 degrees Celsius. More than 50 degrees Celsius. But here in Leh and Siachen, in those places, you'll see temperature as low as minus 40 degrees Celsius. Correct? So to present a case that there is a lot of diversity in Indian climate in terms of temperature distribution, pressure distribution, wind directions, in many ways, right? So there is a lot of differences. Even in winter, few areas receives rainfall. Tamil Nadu receives rainfall in winter. In fact, Tamil Nadu receives rainfall in winter, right? Where rest of the India is dry. In some parts of northern India also some light rainfall do happen. But in rest of the country there is dry season. Where Tamil Nadu, in monsoon we will discuss. Northeast winds we will discuss. Northeast winds, right? So that is reversal of monsoon we study. So there we study that Tamil Nadu receives rainfall. Okay, it's easy. So basically what I'm telling is mango showers in summer. I mean pre-monsoon shower it is. Before monsoon. So basically what I'm telling is there was unity, you understood. Unity why? Because India is a tropical country because of the presence of Himalayas. So more or less monsoon type of climate, and this is the general characteristics of Indian climate. So there is unity. There is also diversity because why there is diversity? So one side for various reasons, right? For various reasons, the distribution of temperature and pressure, right? So that this point you can add. ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? For example ಬರ್ಕೊಂಡು okay, in summer in western Rajasthan, in summer in western Rajasthan, occasionally temperature would be -40 to 50 degrees Celsius. 50 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 to 50 degrees Celsius.
as high as 55 degrees Celsius. As high as 55 degrees Celsius. And it can drop to as low as minus 45 degrees Celsius. In winter, around Leh, LEH. So next point, write down within that. Next. ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ. These differences in terms of winds, these differences in terms of winds, temperature, rainfall, humidity, etc. are caused by difference in location, altitude, distance from sea, etc. Right. So one more point you can write down that India is susceptible or vulnerable to various types of disasters because of these changes in climatic conditions, weather conditions according to seasons. Correct? Yes, in weather conditions according to the seasons. So natural calamities, you can write down natural calamities, last point. Due to varied weather conditions, especially due to monsoon vagaries, VAGARIES, due to monsoon vagaries, Indian climate is characterized by natural calamities like floods, droughts, DROUGHTS, floods, droughts, famines, etc. What have you understood with that? Monsoon vagaries means, see, monsoon is like very moody person. Correct? ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆವಿ ಮಳೆ, ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? And it is influenced by so many other global factors. One of them was El Nino, right?
So because of these vagaries, these changes, there can be different kinds of natural calamities possible in India, especially floods, right? ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೇಲೆ 80% ರೈನ್ಫಾಲ್ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಜೂನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, okay, up to October, whatever that rainfall comes, that constitute 80% of rainfall in India. 80% ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗೋ rainfall ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? Sometimes if it is extreme, it can cause floods, correct? If it is less, it can cause droughts. So that is also. So overall, you have understood the basic characteristics of Indian climate, correct? Indian climate. Now again we have to go back basics ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Why? We have to discuss what are the factors which are responsible for this type of climate, okay, or whatever the weather conditions we have in different places differently. What are the factors which determine, okay, these weather conditions differently? Like for example, altitude, location, latitude, right? And how far it is from oceans. So all of these factors which determine the weather conditions in a particular region. So we have to write down that. Already basics ಅಲ್ಲಿ we have discussed ಯಾವಾಗ physical geography ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, right? ಅದು on what factors globally we have understood many factors like altitude, latitude. So tell me, Indian case ಅಲ್ಲಿ what are the factors which influence Indian climate or which decides Indian climate? ಹೇಳಿ, ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ನಿತ್ಯ, ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ರಿ? ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? Temperature is determined by whom? Latitude mainly. Latitude. Next, altitude. Altitude is another point, right? Then distance from sea, and Indian, the physiography, like distribution of different landscapes, right? Next, Himalayas, presence of Himalayas, that also decides. ಇಲ್ಲ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಲ್ಲಿ, ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್? So these are the points you should write down. Fast barrier. First one, factors influencing Indian climate. Factors influencing Indian climate. Number one, latitude. So the part below, write down the part below Tropic of Cancer. The part below Tropic of Cancer experiences high temperature throughout the year. High temperature throughout the year with small daily and annual range. With small daily and annual range. Small daily and annual range. Range like annual range and daily temperature range is small. You know that, right? South India dalli basically North India compare ಮಾಡಿದ್ರೆ range ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ವಿಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಸಮ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So more or less it would be similar conditions will be there. But next,
Area north of Tropic of Cancer. Area north of Tropic of Cancer. Experiences. Extreme climate. Extreme climate. Extreme climate with high daily and annual range of temperature. With high daily and annual range of temperature. So ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಂಟರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್, summers are too hot. So the difference in temperature is greater here, correct? And the difference in temperature here is less. So the range is less here because mainly presence of water. Here absence of water and continentality effect. Same, not new point. Next, second point, Himalayan mountains. Himalayan mountains. Yeah. Here in this point, I should have told this is mainly latitude because we are comparing. If you are using this line, right, Tropic of Cancer, you are using this line as determining factor. So based on that, we are describing. There's a latitudinal variation. Next, Himalayan mountains. Second, same point. They provide shield against cold northern winds. They provide shield against cold northern winds. Originating near Arctic Circle. Right. Next, full stop ಕೊಟ್ಟಿ, they also trap. They also trap the monsoon winds. The monsoon winds. They also trap the monsoon winds, forcing them to shed their moisture. To shed their moisture. To shed their moisture within the subcontinent. So, the same repetitive point regarding the Himalayas, right? Next, third point, another factor, distribution of land and water. Distribution of land and water. So here we basically mention there is differential heating. Distribution of land and water in mention ಮಾಡ್ತೀವಿ, differential heating ಆಗುತ್ತೆ. Land ಬೇರೆ rate heat ಆಗುತ್ತೆ, you know that specific heat capacity of land is less, so it heats up quickly compared to water. So this creates differences. So that will determine weather conditions in India. Correct. So regarding that, we write this distribution of land and water. Okay. Differential heating of Indian landmass. Barita, you should be thinking about it. Differential heating of Indian landmass and Indian Ocean creates different air pressure zones. Different air pressure zones in different seasons.
in different seasons in and around the Indian subcontinent. And full stop. This difference also causes reversal in the direction of monsoon winds. Reversal in the direction of monsoon winds. So there are another 3 points in these factors. Distance from sea. That is another point. So distance from sea. See, example direct questions ಬರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಸ್ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್? ವೈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ. So you can write down the coastal areas. The coastal areas have an equable climate. Equable climate. Equable. EQUABL. Equable climate. Kind of moderate climate ಅಂದಂಗೆ, right? ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟಾ. Full stop. Areas in the interior of India. Areas in the interior of India which are far away from the moderating influence of the sea, which are far away. Areas in the interior of India which are far away. Areas in the interior of India which are far away from the moderating influence of the sea have extremes of climate. Next, altitude. Have extreme. Next, altitude. So this is general point already you know, right? General point you know that. Altitude. Which concept do you apply here? Normal lapse rate. Normal lapse rate andre with increasing altitude temperature decreases. With increasing altitude temperature decreases. At what rate? Normal rate is 6.5 degrees Celsius per kilometer. Correct? This is normal. So you in NCERT they have given one example. See, there is a place here, Agra. And here Darjeeling, which are on the more or less same latitude. This is Agra and this is Darjeeling, right? So this is Himalaya. Darjeeling is Himalayan part, and this is plain, northern plain. You know that plains are just 200 around. I mean more than that, but nearly 200 meters above mean sea level. Highest point itself was 290 meters, right? So mean sea level ಜಾಸ್ತಿ height ಇಲ್ಲ, but here mean sea level height ಇದೆ. They are in the same latitude. Still there is lot of difference in terms of temperature, right? So here if it is 16 degrees Celsius here, in just 4 degrees Celsius, even the same latitude ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. What is the factor which is causing difference here? Altitude, right? So ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು just write down, okay? ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಹೈಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? Write down temperature decreases with height.
decreases with height. Okay, due to thin air, thin means like less dense air. Okay, due to thin air, places in the mountains, places in the mountains, places in the mountains are cooler than, cooler than places on the plains, places on the plains. Right. Example ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾ ಇದು ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರಿಸಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಗ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ಜನವರಿ. In January, here it is, if it is 16, around 16 degrees Celsius ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 degrees Celsius. Okay, one of the last important factor which determines Indian climate is physiography of that region, or relief ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ವಾರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲೀವಾರ್ಡ್ ಸೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಈಗ ವಿಂಡ್ಸ್ ಈ ತರ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಷನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಲೇಡನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ವಿಂಡ್ವಾರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಲೀವಾರ್ಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈನ್ಫಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್, but here rainfall will be less. So the relief, this is called relief feature, also affects climate, right? Or weather conditions in particular part of the country, correct? So relief anta heading hakolli, relief or physiography. Change in the ITZ again, yes, of course, but you can add it in see again ITZ, we are linking it to the differential heating of land and water bodies, correct? When ITZ shift northwards, what happens? Indian landmass heats up in comparison to water body, right? So why that point you already written actually, ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ITZ shift northwards, that heats up land mass, so land heats up quickly and water is still heating because of higher specific capacity. ಅದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರಿಲೀಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? The physiography or relief of India, ಅದರಲ್ಲಿ the physiography or relief of India affects the temperature, air pressure, direction and speed of wind, and distribution of rainfall, So I think basics are over, correct? Now we will go to the actual winter season, and mainly we will compare winter and summer. In summer we will study monsoon. Winter ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, then we will go to summer, right?
So winter ಅಲ್ಲಿ, so we take surface pressure and surface winds. In winter, ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೋತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. So these two conditions we have to study. Surface level temperature and pressure and winds ಯಾವ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ in winter season. Then we will go to again summer. In summer also we will study surface winds, right? So here we study monsoon. Correct? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆವಾಗ ಮಳೆ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ and also same just seeing how upper circulation will. And of course ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ they both are interrelated, right? So this section, summer section, will mainly study monsoon season. Monsoon, onset of monsoon ಹೆಂಗ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, what is monsoon exactly. So here we study in winter, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ high pressure in northern India. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಲೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಂಡ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ cold winds ಬರ್ತಾ ಇದೆ, right? So that is one of the reasons why temperature is too cold here. Okay, so this is, understand this, from Central Asia these cold winds are blowing towards northern India, right? So this is like dry and cold winds. ಈ ತರ ನೀವು ವಿಂಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸಬಹುದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಜನರಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್, ಟೆಂಪರೇಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ with each other in northwestern or northern India. So winter season ಅಲ್ಲಿ you can write these points. ಏನಾದ್ರು ಬರ್ದಿದ್ರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಏನು ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ರ? ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ರೈಟ್? ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್. ಇದು ಬರ್ದ್ರ ಪಾಯಿಂಟು? or shall I dictate this? Shall I dictate? Write down in winter, write down this heading, mechanism of winter, mechanism of weather in winter season, mechanism of weather in winter season. So our point, ಅದು ಮುಗೀತು, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗೀತಲ್ವಾ? We have entered into what, mechanism of weather in winter season. Winter season, just few points ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. There is high pressure in northern India, ಕರೆಕ್ಟಾ?
Many points you can write down. Like there anticyclonic conditions ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ anticyclonic conditions ಇರುತ್ತೆ, right? Okay, first of all, start from this. During winter, write on this point. High pressure system develops in the areas north of Himalayas. North of Himalayas, which gives rise to the flow of air from north bracket ಅಲ್ಲಿ Central Asia ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Central Asia towards Indian subcontinent. Okay. So these winds are dry and cold. Dry and cold, and they come in contact with northeast trade winds. Northeast trade winds. Correct? Understood this? ಏನೇನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಏನೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? So you can see that these cold winds are coming towards India. So this point should be highlighted, and they are coming in contact with this northeast trade winds. And these are also what? Cold winds, right? So generally what happens, this creates cold conditions here and high pressure system. So mention that point. So this, so now high pressure starting I'll mention ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು. So what happens in India that you have not written down, correct alva? So this creates cold and dry conditions. Okay, in India, correct? Mainly northern part, you can write India. Next, upper surface ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, right? So what is happening in the upper surface, upper layers? See, Himalayas ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? What is happening? There are upper level. Think about not surface level, upper level think ಮಾಡಿ. So there is one subtropical region ಇದು, correct? Subtropical region ತಾನೇ ಇದು tropical. Below that this is tropical. After tropical, subtropical ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, correct? Subtropical jet stream. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್? ವರ್ಷಣಿ. So this is what ITC is, that there is subtropical high pressure. Above that there is ಈ ತರ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Okay. So this is what subtropical jet stream, high speed ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಇದೆ, ಟಿಬೆಟನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಹಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಕೂಡ. ಟಿಬೆಟನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಲ್ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬಂದು
ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಫೈನ್. ಇಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಲ್. After hitting, what happens? Bifurcates. So that is important to understand. What happens? It bifurcates. How it bifurcates? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಟಿಬೆಟನ್ ಪ್ಲೇಟು ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮೆನ್ಷನ್ ಟಿಬೆಟನ್ ಪ್ಲೇಟ್. So jet stream itself is bifurcating. Correct? Jet stream itself is bifurcating. And the southern branch ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? This is what which is influencing Indian weather conditions in winter. ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಹಿಮಾಲಯ ದಾಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓವರ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗಿತಲ್ವಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ all of jet streams and upper air circulation. All of Western and Central Asia remains under the influence of westerly winds. Western and Central Asia remains under the influence of westerly winds. Westerly winds along the altitude of 9 to 13 kilometer, blowing west to east. Okay, so these winds blow across the Asian continent, at latitudes north of Himalayas. These what? These winds blow across the Asian continent at latitudes north of the Himalayas, roughly parallel to the Tibetan highlands. Okay, these winds are known as subtropical jet streams. Okay, next, due to the barrier created by Tibetan highland, the jet stream, this jet stream gets bifurcated. Simple ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ, ರೈಟ್? Gets bifurcated. One branch blows north of the Tibetan highlands.
Correct. One branch blows north of the Tibetan Highlands. While the southern branch blows south of the Himalayas. At a mean position of 25-degree north latitude. At a mean position of 25-degree north. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 25 ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹತ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೋವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿಲೋ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೈಟ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೈಟ್. ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಎಟ್ ಎ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ 25-degree north. And next full stop, this branch of jet stream creates high pressure conditions over Indian landmass. Is this affecting UNICEF? Is this affecting UNICEF? Not mainly North India. Mainly North India. Definitely, yes, we already have understood that southern India more or less has less temperature range and less or climatic range, range in the weather conditions that we have understood, right? In southern India, because mainly it is under the influence of Indian Ocean here or water bodies. So we generally refer to northern India only. So you can see 25-degree north. So mainly it will affect where? North India only. Okay. So in winter you understood. In winter surface level winds are coming from Central Asia, right? And also winterly northeast winds, trade winds, correct? And winds from Central Asia. So all of them, and also this jet stream. Is ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. And in high pressure system there is anti-cyclonic conditions. Anti-cyclonic conditions ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Cyclonic conditions ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿಂಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೆ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು
It will divert in all sides. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. Correct? If it is anti-clockwise, this is clockwise. ಮೇಲಿಂದ ವಿಂಡ್ ಬಂದು clockwise ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ. See, don't worry. High pressure is always inverse of low pressure systems. ಈ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ರೈಟ್, ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಸೊ ಇದೇ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಇದು ಆಂಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆಂಟಿ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಕ್ಕೆ? ವಿಂಡ್ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ರೈಟ್. ವಿಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಂಡ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಲಿಂದ ಬಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. winds are coming from all directions here. Correct? Because there will be high pressures in the surrounding region. But in anticyclonic conditions, there is high pressure in the middle. So wind is coming from upper atmosphere and ground reach at taxna it will divide. ಬೇರೆ ಕಡೆ distribute ಆಗುತ್ತೆ. So wind is blowing from this direction, but Coriolis force deflect toward right. Which direction it is? Sorry, which direction it is? This is clockwise. This is anti-clockwise. In northern hemisphere, southern hemisphere ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ southern hemisphere, ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? This is anti-cyclonic conditions. So here there will be temperature inversion. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? There is high temperature here. Temperature is high. Here temperature ಏನಿದೆ? Low. When ground level temperature low ಇದ್ರೆ there is a possibility that temperature inversion ಆಗುತ್ತೆ. Temperature inversion, right? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆಂಟಿ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಐಟಿಸೆಟ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಿಸೆಟ್. ಸೊ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ದರ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್, ದರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, that also will create high pressure system. How many of you are understanding this? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾವ್ಯ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋರಿಗೆ? Yes, sir. Yes. Understanding this in winter. Okay. Winter ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ we'll start summer tomorrow or we'll continue. Okay. Tomorrow we'll directly start with monsoon. Tomorrow ಅಂದ್ರೆ Monday. Tomorrow ಅಂದ್ರೆ Monday. Alright, let us complete this now. Otherwise, let us complete this. Monsoon. ಇಂಡಿಯನ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮುಗ್ದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್? ಹ್ಯಾಪಿ? ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಕಾಸ್, ರೈಟ್? ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್.
ನೋಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸದಿಲ್ವಾ? ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪಕ್ಕ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರೋದಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. KS ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಹಾ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. KS ಬ್ಯಾಚ್ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ KS ಬ್ಯಾಚ್. ಬರ್ಕಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ಗೇನ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ನಾವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೂ ಏನೋ ಇದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾ ಏನೋ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ. ಅದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ಕಡೆ KPSC ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕರೀತಿದ್ರು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಸರ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಪಾಲಿಟಿ ನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್? ಅಯ್ಯೋ ಏನಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೇನು. ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಇದು ಆಟ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಆನ್ಲೈನ್. ಬಾಯ್.